హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సింప్లీ అనఘా. అండ్ ఈరోజు నేను వచ్చాను చార్మినార్కి ఫర్ అవర్ రంజాన్ స్పెషల్. చార్మినార్ ఎందుకు వచ్చానంటే దిస్ ఈజ్ అ రంజాన్ సీజన్ అండ్ ఇక్కడ బెస్ట్ అథెంటిక్ హలీం తినాలంటే కంపల్సరీ ఓల్డ్ సిటీ రావాలి. సో ఓల్డ్ సిటీలో ఎక్కడ బెస్ట్ హలీం దొరుకుతుంది నేను మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. సో లెట్స్ గో. సో మనం ఫస్ట్ స్పాట్కి వచ్చేసాము అండ్ దట్ ఈస్ పిస్తా హౌస్. పిస్తా హౌస్ నీడ్స్ నో ఇంట్రొడక్షన్. సో చూద్దాం ఎలా ఉంది టేస్ట్. లెట్స్ గో. ఐఎమ్ షూర్ ఇది హడావిడి చూస్తే మీకు గెస్ చేయగలరు దట్ దిస్ ఈస్ వెరీ 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 క్రౌడెడ్ ప్లేస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ హలీమ్. లవ్ ఫర్ హలీమ్ అండ్ హియర్ కమ్స్ మై హలీమ్, క్రీమీ టెక్స్చర్తో టాప్ విత్ ఘీ అండ్ ఫ్రైడ్ అనియన్స్ అండ్ లెమన్. సో నేను ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నాను వెన్ ఐల్ గెట్ టు టేస్ట్ మై ఫస్ట్ హలీమ్ ఇన్ పిస్తా హౌస్. టోకన్ తీసుకున్నాను, హలీం వస్తుంది అండ్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఇట్. సో ద వెయిట్ ఈజ్ ఓవర్ అండ్ ద హలీమ్ ఈజ్ హియర్. చూడండి ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్తో ఘీతో ఎంత బాగుంది. సో న్యాచురల్ ఫీల్ కోసం చార్మినార్లో ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ మీకోసం. హలీం తినేప్పుడు మంచిగా ఒక నిమ్మకాయ పిండుకుంటే ఆ టేస్ట్ లెవెలే వేరే. ఇట్స్ కాల్డ్ క్లాసిక్ ఫర్ అ రీజన్. ఎంత బాగుందంటే టేస్ట్ ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. So this tastes very authentic and incredible. My season first Haleem in Pista House and it tastes very yummy. So Pista House Haleem నాకు నచ్చింది, మీరు కూడా ట్రై చేయండి. So let's go to our next center. Come on. సో అలా తింటూ నా హలీం ఎంజాయ్ చేస్తూ మేం రీచ్ అయ్యాము. ఎక్కడ అంటే హోటల్ షాదాబ్. హోటల్ షాదాబ్ కొత్త పేరు కాదు ఫర్ అవర్ హైదరాబాద్ పీపుల్ అండ్ ఫర్ బిర్యానీ, ఫర్ హలీం ఇట్స్ వన్ స్పాట్ ఎట్ చార్మినార్. సో మన సెకండ్ ప్లేస్ ఇస్ హోటల్ షాదాబ్. అండ్ చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడైతే చాలా రష్ ఉంది యాజ్ యూజువల్. అండ్ యాక్చువల్లీ నిల్చోడానికి కూడా ప్లేస్ లేదు ఇక్కడ. సో వీ గాట్ టు యూ వాట్ ఎవర్ వీ కెన్ ట్రై ఫర్. సో లాట్ ఆఫ్ రష్, లాట్ ఆఫ్ నాయిస్ and here I am waiting for my Haleem. సో నేనైతే మనసులో అనుకుంటున్నాను నా టర్న్ ఎప్పుడు వస్తుంది, నాకు హలీం ఎప్పుడు దొరుకుతుంది. సార్ ఇక్కడ సార్ ప్లీజ్ ఒకసారి చిన్న డబ్బా ఇచ్చేసేయండి నాకు. యా, సో ఫైనలీ ఐ గాట్ మై హలీం అండ్ చిన్న స్పూన్ ఇచ్చేస్తే నేను త్వరగా లోపల వెళ్ళిపోతాను. చలో 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 లెట్స్ ఎంజాయ్. ఆఫ్టర్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రగల్ ఐ గాట్ మై హలీం. సో చూస్తున్నారు కదా చాలా హడావిడి ఉంది, ఇంకా లాట్ ఆఫ్ క్రౌడ్. సో మొత్తానికి నాకు హలీం దొరికేసింది. సో లెట్స్ ట్రై అండ్ ఐల్ టెల్ యూ హౌ ఇట్ ఈస్. దిస్ ఈస్ కాస్టింగ్ 170 rupees. సో దిస్ ఇస్ మటన్ హలీం ఫర్ 170 rupees చిన్న బాక్స్లో. సో ఇప్పుడు మనం సో ఇందాకనే పిస్తా హౌస్లో తిన్నాము, ఇప్పుడు షాదాబ్లో తింటున్నాము. సో డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటారా? కమ్ క్లోజర్ ఐల్ టెల్ యూ. డిఫరెన్స్ ఏం లేదండి, సేమ్ ఉన్నాయి. సో లెట్ మీ ఎంజాయ్ దిస్ హలీం వైల్ వాకింగ్. సో ఇక్కడ చాలా ఐమ్ ఫీలింగ్ వెరీ హాట్. సో తింటూ మాట్లాడుకుందాం.
సో ఫ్రెండ్స్, పిస్తా హౌస్ షాదాబ్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు నేను వచ్చాను షాగోస్కి, అండ్ ఇట్స్ వెరీ పాపులర్ ఇన్ ఓల్డ్ సిటీ. సో లెట్స్ చెక్ అవుట్ అండ్ టేస్ట్ ద హలీం దేర్. కమ్. సో హియర్ ఐమ్ ఎట్ షాగోస్, అండ్ ఇక్కడ చూస్తే అసలు వీళ్ళ హలీం రీఫిల్ అవుతూనే ఉన్నాయి. సో హియర్ కమ్స్ ద న్యూ సెట్ ఆఫ్ హలీం, అండ్ బాక్సెస్ ఫిల్ అవుతూనే ఉన్నాయి. ఇంకా దే ఆర్ జస్ట్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ రీఫిల్ అండ్ సేల్, బికాస్ ఇట్స్ అ హలీం అండ్ ఇట్స్ మోర్ ఓవర్ దేర్ బిజినెస్ టైమ్. సో డిమాండ్ చాలా ఎక్కువ ఉంది, ఎస్పెషలీ ఫర్ ద హోమ్ డెలివరీస్. నేను ఒక అబ్జర్వ్ చేశాను, ద పీపుల్ ఆర్ టేకింగ్ మోర్ ఆఫ్ డెలివరీస్. సో ఇక్కడైతే ఇది నా ప్లేట్కి మంచిగా ఒక విత్ లాడ్ ఆఫ్ ఘీ, జీడిపప్పుతో డెకరేట్ చేసిస్తున్నారు. సో ఐఎమ్ హ్యాపీ సీయింగ్ దిస్ నట్స్, some coriander, and I think lastly lemon. So here comes my haleem. ఇంకా వెయిట్ చేయాలేమో. యా, సో థ్యాంక్ యూ, శుక్రియా. సో షాగోస్ కా స్పెషల్ హలీం, మటన్ హలీం. సో ట్రై చేసి చెప్తాను ఎలా ఉంది. సో లెమన్ స్క్వీజ్. సో ఐ వాంట్ టు స్పెసిఫై వన్ పర్టికులర్ థింగ్. దీనిలో జీడిపప్పు బాగా వేశారు. మిగతా 2 రెస్టారెంట్స్లో నేను చూడలేదు. హియర్ వీ హ్యావ్ లాడ్ ఆఫ్ ఫ్రైడ్ ఆనియన్ అండ్ లాడ్ ఆఫ్ నట్స్. చూస్తేనే టెంప్టింగ్గా ఉంది. సో లెట్ మీ ట్రై. Yeah, it's good. We checked in 2 places. Third one is the best. Please do try and do visit Shagos, Charminar. So I tried all the 3 places: Pista House, Shadab and Shagos. So I also almost like equal, but నాకు better Shagos అనిపించింది. ఎందుకంటే generally when we take హలీం we see that lot of nuts, కాజు బాగా వేస్తారు. కానీ పిస్తా హౌస్లో నాకు షాదాబ్లో కొంచెం తక్కువ అనిపించింది, బికాస్ దే హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రైడ్ ఆనియన్, వెరీ లెస్ నట్స్. సో షాగోస్లో దట్ వాస్ ఫుల్ఫిల్డ్. సో ఐ విల్ గివ్ ఎక్స్ట్రా మార్క్స్ టు షాగోస్ ఫర్ దోస్ నట్స్. సో మీరు కూడా వచ్చి ట్రై చేయండి. ఇంకా రంజాన్ సీజన్ అంటే ఖచ్చితంగా ఓల్డ్ సిటీలో ట్రై చేయండి ఫర్ అథెంటిక్ హలీం. So do come here and let me know if our thought match. So that's all for today. I hope you like this video, and if you have, then do like, share, comment and subscribe to Simply Anagha. Signing off. Take care. Bye.